হ্যাঁ কোনটা? ও সুন্দর আছে দেখেন, ঢাকার কেন্দ্রীয় স্যার এবার সুন্দর করছে। ও মেট্রো রেল দেয়া করছে, মেট্রো রেল দিছে, আহসান মঞ্জিল দিছে, স্মৃতি ওই যে সামনে। হাতাবুরা হলে তো ভালোই হতো। নাকি ডার্ক নেভি ব্লু বানাবো? ঠিক আছে। Assalamu alaikum all of you. Do you hear me please? Walaikum salam. Yes, sir. So last class we discussed the Newton-Raphson method and we derived the Newton-Raphson method by two processes. One is first principle of differentiation, another one is Taylor series. আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের ডেফিনেশন থেকে এবং টেইলর সিরিজ থেকে আমরা নিউটন রাফসন মেথড ডিরাইভ করেছি। টেইলর সিরিজ থেকে অ্যাডভান্টেজ হলো, ডিরাইভ করার অ্যাডভান্টেজ হলো উই নো দ্য অর্ডার অফ এরর অফ দ্য নিউটন রাফসন মেথড and also we realized if order of error is higher, then our root goes to the original accurate result. যদি অর্ডার যত বেশি হবে আমাদের এরর তত কম হবে, রুটের এরর তত কম হবে। অর্ডার যত বেশি হবে, অর্ডার অফ এরর যত বেশি, এরর তত কম। এটা মনে রাখবা। তো by Taylor series we derived the Newton-Raphson method. We found the order of error of Newton-Raphson method, order of error 2. And now we solve the root of the equation by another method, modified Newton-Raphson method. একটু লেখো modified Newton-Raphson method. Let x naught be the real root approximate real root of the equation f of x equal to 0 with multiplicity
multiplicity m, then Newton-Raphson method becomes x n plus 1 equivalent to xn minus m into f of xn divided by f prime x n, এটি হবে তোমার মডিফাইড নিউটন রাফসন মেথড। এই যে এখানে শুধু নতুনত্ব হলো ওই মাল্টিপ্লাই দিস ফর্মুলা বাই এম, এই এম দিয়ে শুধু গুণ করে দেব, এই এমটাই হলো নতুনত্ব। এখন হোয়াট ইজ মাল্টিপ্লিসিটি? মাল্টিপ্লিসিটিটা কি? হোয়াট ইজ মাল্টিপ্লিসিটি? সাপোজ আমি যদি এরকম বলি, দি, একটু খেয়াল করো, আমি একটা ইকুয়েশন লিখতেছি, এক্স minus 1 whole to the power 5 whole to the power 5 into x plus 2 into whole to the power 3 equal to 0, এই ইকুয়েশনটা দেওয়া আছে। তাহলে in this case there are 8 root, এখানে 8টা রুট আছে। সেই রুটগুলো কি কি আছে? There are 8 root here. The roots are x equal to, আমরা কি লিখতে পারি, 1 1 1 1 1 and minus 2 minus 2 minus 2. There are 8 roots. এখন among 8 roots there are 5 equal roots and 3 equal roots of equal to minus 2. একটু খেয়াল করো, এখানে x এর ভ্যালু আছে 1 এবং 5টা 1 1 1 1 1 1। এই 1 1 1 5টা 1 না লিখে আমরা বলবো root x equal to 1 with multiplicity 5। আমরা কি লিখবো? root x equal to 1 of multiplicity অথবা with multiplicity m equal to 5 and another root, আরেকটা কি আছে, x equal to minus 2 with multiplicity m equal to 3। এই হলো তোমার মাল্টিপ্লিসিটি। কয়টা রুট আছে? এটাই হবে ইকুয়াল রুট কয়টা? তাহলে কোশ্চেন থাকতে পারে যে ডাবল রুট নেয়ার x equal to 5, x equal to 3, তার মানে x equal to 3 x equal to 3 দুইটা আছে। যদি বলে ট্রিপল রুট, তার মানে হলো x equal to 3টা ইকুয়াল রুট আছে, মাল্টিপ্লিসিটি 2 মাল্টিপ্লিসিটি 3। তাহলে আমি যদি একটা কোশ্চেন লিখি, কোশ্চেন লেখো, দেখো শীটের মধ্যে পেজ নাম্বার 11 দেওয়া আছে, এটা তোমরা করে নেবে। ইকুয়েশন, the equation 686 x to the power 3 minus 735 x square plus
125 equal to 0 has a double root near বলা আছে তোমরা এটা করে নেবে করে দেওয়া আছে করে নেবে আমি অন্য একটা এক্সারসাইজ করি তাহলে the equation কোশ্চেন একই রকম লিখবো the equation x to the power 4 x to the power 4 minus 7 x cube plus 18 x square minus 20 x plus 8 equal to আমি একটা বড় লিখলাম has a triple root near x equal to 2.3 x equal to 2.3 now find the real root correct to 3 decimal places 3 decimal places by Newton-Raphson method নিউটন মডিফাইড কিন্তু বলা থাকবে না যদি বলা থাকে ভালো কিন্তু তোমার মডিফাইড ইউজ করতে হবে বিকজ অফ given here triple root দেখো একই রুট তিনটা আছে ট্রিপল রুট অথবা তোমার এখানে বলতে পারে has the real root with multiplicity অথবা এখানে বলা থাকতে পারে আমি ব্র্যাকেটে লিখে দিই of multiplicity 3 এটাও বলা থাকতে পারে তাহলে যেহেতু ট্রিপল বলা আছে মানে তিনটা রুট আছে তোমার ইকুয়াল x ইকুয়াল ট্রিপল রুটস অথবা ডাবল রুটস হ্যাঁ ডাবল রুট মানে দুইটা মাল্টিপ্লিসিটি 2 ট্রিপল রুট বলছে তার মানে মাল্টিপ্লিসিটি 3 you can use the modified Newton-Raphson method not Newton-Raphson method if you use general Newton-Raphson method then you will get your result to take lot of time but if you use the modified Newton-Raphson method you will get your result very shortly I mean Excel এ দেখাবো তোমার তাহলে এখানে কি কি দেওয়া আছে f of x equal ক্যালকুলেটর বের করো f of x equal to given x to the power 4 minus 7 x cube plus 18 x square minus 20x plus 8 now we need the differentiation f prime x equal to একদম বলো কত লিখবো 4x to the power 3 minus 21x square plus 36x minus 20 now modified Newton-Raphson method আমরা জানি x1 equal to একবারে করে ফেলো x1 equivalent to
আচ্ছা তোমরা একবার এই করো, আমি আমি একটু ফর্মুলাটা লিখে দিই। তাহলে উই নো ফ্রম মডিফাইড নিউটন রাফসন মেথড, লেখা উই নো ফ্রম modified Newton-Raphson method here x not equal to কত দেওয়া আছে দেখো, x not equal to 2.3, here x not is given, x not is given 2.3, 2.3, তাহলে প্রথম তুমি x1 বের করো, x1 equal to x1 equivalent to x not equal to 2.3 minus দেখো m equal to 3 দেওয়া আছে, ট্রিপল বলা আছে, তাহলে -3 into f prime f of x naught 2.3 divided by f prime 2.3, তাহলে f of 2.3 বলে ফেলো কত আসে, f of 2.3, oh sorry, f of 2.3 equal to 2.3 to the power 4 minus 7 2.3 to the power 3 plus 18 2.3 whole to the power 2 minus 20x minus 20x 2.3 plus 8, বলো তো কত আসে, দিস ইকুইভ্যালেন্ট টু, বলো আমাকে একটু হেল্প করো, আমার ক্যালকুলেটর তো ভালো দেখা যাচ্ছে না। তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ? Yes, sir. আমাকে হেল্প করো না কেন? সবাই কি একই ঘুমাইতেছ? স্যার এটা হয় 0.0351
0.0351 তারপরে প্রাইমটা বের করো a prime 2.3 equal to 4. দেখো তো কত আসে 0.378 0.378 আচ্ছা এখন তাহলে x1 equal to কত পাচ্ছি x1 equivalent to 2.3 2.299 আচ্ছা 3 into 0.0351 divided by 0.378 দেখো তো কত আসে 2.0214 তারপর this equal to 2.0221 তো তুমি 3 decimal places নেবে 2.021 তারপর আরেকবার করো x2 বের করো x3 বের করো এবং পরপর দুইটা রেজাল্ট সমান হবে দেন স্টপ ইউর প্রোগ্রাম আমি একটু এক্সেলে চলে যাই তোমাদের আশায় অনেক সময় বসে থাকতে হয় আচ্ছা এখানে দিয়েছি 2.3 x f of x a prime x আর প্রথম হলো 2.3 দেওয়া আছে দিস এখানে লিখবো ইকুয়াল টু ফাংশনটা দেওয়া আছে x to the power 4 তাহলে আমি লিখবো c3 to the power 4 তারপর লিখবো -7 7 star 3 c3 to the power 3 plus 18 star c3 to the power 2 minus 20 star c3 plus 8 and next this equal to differentiate karo 4 star c3 to the power 3 minus 21 c3 square plus 36 c3 minus 20 এখন তোমার এখানে হলো দিস ইকুয়াল টু ফর্মুলাটা কি আছে লিখে ফেলি ফর্মুলা c3 মাইনাস m ইন্টু m এর ভ্যালু আছে 3 স্টার d3 ডিভাইডেড বাই e3
এখন যদি তুমি একে রাউন্ড করতে চাও এখানে লিখে দাও রাউন্ড 3 decimal places রাউন্ড 3 decimal places তাহলে এর পরেরটা আসতেছে তাহলে এখানে চলে যাই তোমাদের আশায় থাকা কঠিন x2 আচ্ছা x2 ইকুয়াল টু তোমরা ঘুমিয়ে থাকো আমি একাই পড়িয়ে চলে যাই বাস হয়ে গেছে তোমরা থাকো বা না থাকো তোমাদের ইচ্ছা তোমরা হলো প্রিন্স তোমাদের স্বাধীনতা আছে 0 to 1 মাইনাস 3 ইন্টু এখানে পাচ্ছি 9.46 to the power 10 to the power minus 6 divided by 0.00136 and that is this equal to আমরা পাচ্ছি 0 0 তাহলে this is our এরপরেই তোমার আর কোনো ফাংশন দিচ্ছে না this equal to 0 হয়ে যাচ্ছে ডিনোমিনেটর 0 হয়ে যাচ্ছে তাহলে আমরা পাচ্ছি this is x2 equal to তাহলে root is found x equivalent to 2.00 এই হলো আমাদের রেজাল্ট স্যার এখানে স্যার এখনই ইয়ে করলাম কেন কিভাবে বুঝলাম যে রুটটা পেয়ে গেছি আরেকবার স্যার করতে হবে না আরেকবার করো আরেকবার করলে ডাজ নট এক্সিস্ট আসবে হ্যাঁ স্যার আরেকবার করলে ডাজ নট ডিনোমিনেটর 0 হয়ে যাবে 0 হয়ে গেলে ডাজ নট এক্সিস্ট হয়ে যাবে তার মানে আমাদের রুট 2.00 তুমি আরেকবার করো আরেকবার করতেই হবে আরেকবার যদি করো তাহলে আসবে ডাজ নট এক্সিস্ট অথবা 2.00 আসবে আমি যে এক্সেলে করছি যার ফলে লিখে ফেলছি আচ্ছা এই যে এখানে দেখো ডিভাইডেড বাই 0 অর্থাৎ এরপরে তোমার যে রেজাল্টটা পাবো তাকে ডিফারেন্সিয়েট 2 দিয়ে 2 করে ডিফারেন্সিয়েট করলে তোমার 0 হবে এখন আমি যদি বলি উইদাউট মডিফাইড নিউটন র্যাফসন মেথড আমি এটা করব না শুধু এক্সেলে করব শুধু এক্সেল কারণ মডিফাইড এখানে আমি 3টা কেটে দিলাম 3টা যদি কেটে দেই তাহলেই তোমার নিউটন র্যাফসন মেথড দিস ইজ নট মডিফাইড নিউটন র্যাফসন মেথড দিস ইজ নট মডিফাইড নিউটন র্যাফসন মেথড তাহলে তুমি এটাকে টান দিয়ে নাও দেখো কত টার্ম লাগে সলভ হইতে কত টার্ম লাগে তার মানে তোমার চলতেছে 2 আমাদের অরিজিনাল রুট পেয়েছিলাম এখানে ধর 2.001 কত টার্ম ইফ এখানে লিখি C3 থেকে চলে আসলো সি এটা কত 18 তার মানে তোমার 15 টাইমস ইউ নিড
the using formula Newton-Raphson method 15 times. On the contrary, 2 times you will get your result by modified Newton-Raphson method. এর কারণ আছে, তুমি এই রুট যদি ডিফারেন্সিয়েশন যদি করো, এখানে মাল্টিপ্লিসিটি 3, তার মানে ওই রুট at this point if you differentiate 2 times this will be 0. দুইবার যদি ডিফারেন্সিয়েট করো তখনও 0 হবে, যেহেতু একই রুট 3 বার আছে। আচ্ছা, এখন দিস ইজ মডিফাইড নিউটন-রাফসন মেথড। যদি মাল্টিপ্লিসিটি বলা থাকে অথবা ডাবল রুট বলা থাকে, যেমন কোশ্চেন পেজ নাম্বার 11 এক্সাম্পল নাম্বার 3.10, এখানে বলা আছে মডিফাইড বলা আছে, কিন্তু আমি কিন্তু কোশ্চেনে মডিফাইড দেব না, কিন্তু you need to use modified you given the double root, triple root or multiplicity m. তোমার 3.10 এক্সারসাইজ করে ফেলবে এবং অন্য এক্সাম এগুলো করবে, এক্সারসাইজ গুলো করবে, example and exercise. Now another formula, fixed point iterative method, final formula in this chapter, very easiest one, like a fixed point, fixed point iteration, iterative method. এটা খুবই সহজ একটা মেথড, খুবই সহজ, এখানে তোমার তেমন কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না। গিভেন let x naught be a real root, x naught be an approximate real root, approximate real root of the equation f of x equal to 0, f of x equal to 0. That means f of x equal to 0, this also can be written. এটাকে আমি ভেঙে লিখব, this also can be, there implies x minus g of x equal to 0. Now x equal to g of x. Now we may put x equal to x naught. This is x1 equivalent to g x naught, g x naught, x2 equal to x2 equivalent to g x1 and up to x n plus 1, n plus 1 equivalent to g x n. এটাকেই বলবো আমরা ফিক্সড পয়েন্ট, is called fixed point iterative method. তাহলে একটা ফাংশন দেওয়া থাকবে, সেই ফাংশনকে তুমি সুইটেবল দুইটা অংশে ভাগ করবে, এক পাশে থাকবে x, অন্য পাশে থাকবে g of x, তাহলে this is called fixed point iterative method. Iterative
ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেটিভ মেথড। এখানে এখন তোমার সবকে এক্স লিখলে চলবে না, একটা কন্ডিশন থাকতে হবে। ফিক্সড পয়েন্ট ইটারেটিভ মেথড উইল কনভার্জ লেখো। ফিক্সড পয়েন্ট iterative method converges when, কখন কনভার্জ করবে? when number 1 modulus of g prime x naught, g prime x naught less than 1, that is, তাহলে তুমি এটা বলতে পারো অর একই কথা যদি তুমি মডুলাস না দাও, -1 less than g prime x naught less than 1, এই কন্ডিশনটা থাকতে হবে। এখন যদি g prime x naught -1 থেকে 0-র মধ্যে হয় তখন তাকে বলে অসিলেটিং কনভার্জেন্স, আর যদি 0 থেকে 1 এর মধ্যে হয় তাহলে বলে কনভার্জেন্স, নট অসিলেটিং কনভার্জেন্স। তাহলে এখানে তোমার দেওয়া আছে যদি 0 থেকে g prime x naught, the values of g prime x naught lies between -1 থেকে 0, -1 এর চেয়ে বড় 0-র চেয়ে ছোট, তখন তাকে বলে অসিলেটিং কনভার্জেন্স। আর 0 থেকে যদি 1 হয়, 0-র চেয়ে বড় 1 এর চেয়ে ছোট, তখন তাকে বলবো কনভার্জেন্স উইদাউট অসিলেটিং। এখন এই কথাগুলো আমাদের এত জানার দরকার নাই, আমাদের জানার দরকার জি প্রাইম এক্স নট নেয়ার টু 0, জি প্রাইম এক্স নট নেয়ার টু 0, দেন আইটারেটিভ মেথড মোর কনভার্জেন্স। এখন আমি যদি এরকম বলি জি প্রাইম এক্স নট ইকুয়াল টু পেয়েছি 0.6, অন্য একটা ফর্মুলা ইউজ করে জি প্রাইম এক্স নট পেয়েছি 0.01, তাহলে এই পরেরটা হবে মোর কনভার্জেন্স দ্যান ফার্স্ট ওয়ান। তুমি একটু খেয়াল করবে যত 0 জি প্রাইম এক্স নেয়ার টু 0, তাহলে কথাটা একটু লিখে রাখো, এই কথাটা লিখে রাখো, জি প্রাইম এক্স নট ক্লোজ টু 0, দেন জি প্রাইম এক্স নট is close to 0, is close to 0 হবে না, but close to 0, then iterative method is more convergence. That means you will get your result very shortly if g prime x naught is tends to 0. যদি 1 এর কাছাকাছি হয়, ধরো 0.9 হলো, তাহলে তুমি যে সময়টা লাগবে তার চেয়ে অনেক অনেক সময় কম লাগবে যদি g prime x naught tends to 0 হয়, 0-র কাছাকাছি। এটা পজিটিভ হোক নেগেটিভ হোক ডাজ নট ম্যাটার, but g prime x naught tends to 0, then iterative method is more convergence. এখন এই ফিক্স পয়েন্ট যদি আর অন্যটা লেখার প্রয়োজন আছে,
যদি g prime x naught is greater than 0 তাহলে হবে divergence. You cannot apply iterative method. g prime x naught তাহলে f of x আবার একটু দেখো, f of x will be given. You can make this equation as x equal to g of x. এটা তোমার উপর ডিপেন্ড করবে, টোটালি ডিপেন্ডস অন ইউ। তুমি গ্রাফিক্যাল মেথড করেছো সেই রকমই f x equal to g of x তুমি লিখবে। এখন g প্রাইম এটা কখন কনভার্জ, দিস ফর্মুলা উইল কনভার্জ ইফ g prime x naught, if g prime x naught is close to 0 অথবা -1 থেকে +1 এর মধ্যেও যদি থাকে তাহলে in between -1 to +1, then iterative method converges. If g prime অর্থাৎ g prime x naught equal to ধরো কত আসছে -0.999, it is convergent. যদি পরের g prime x naught equal to 0.9 তাহলেও convergent but not 1. আচ্ছা, if g prime x naught is close to 0, 0 কাছাকাছি তুমি যদি ভ্যালু পাও, যত 0 কাছাকাছি ভ্যালু পাবে তত convergence, and we will get the result very shortly. তাহলে দেখো আমি একটা ইকুয়েশন লিখতেছি, কোশ্চেন লিখতেছি। The equation x cube x to the power 3 plus twice x minus 5 equal to 0 has a root near x equal to 1.4, এটা বলা আছে। আচ্ছা, প্রথম কোশ্চেন হলো কনস্ট্রাক্ট দ্য ফর্মুলা। The formula of iterative method. And using suitable formula, find the real root correct to four decimal places দিয়ে দিই, correct to 4 decimal places. আচ্ছা, এখন তুমি এখান থেকে ফর্মুলা তুমি তৈরি করবে। তাহলে ফর্মুলা তুমি এইভাবে তৈরি করতে পারো, x equal x cube minus equal to 5 minus twice x, 5 minus twice x. Now what is the values of x? তাহলে এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি, x equal to
x equal to 5 minus twice x whole to the power 1/3 whole to the power 1/3 তাহলে আমরা এখান থেকে ফর্মুলাটা লিখতে পারি xn plus 1 equal to x n plus 1 equal to আমরা কি ফর্মুলা লিখতে পারি 5 into 5 into না 5 মাইনাস এই হলো তোমার ইটারেটিভ ফর্মুলা তাহলে ফর্মুলা 1 তাহলে এটাকে আমি বলতে পারি ফর্মুলা 1 আচ্ছা এখান থেকে আবার আমি লিখতে পারি again x to the power twice x equal to 5 minus x cube twice x equal to 5 minus x cube 5 minus x to the power 3 there implies x equal to আমরা লিখতে পারি half 5 minus xn একবারে লিখে ফেলি x n কিউব তাহলে এটাকে বলতে পারি ফর্মুলা 2 n plus 1 this is formula 2 and again আরো বানানো যায় কিনা প্রথম x দিয়ে বানালাম তাহলে x আচ্ছা 3x কিউব এখানে প্লাস টুয়াইস x আছে তার আরেকটা ফর্মুলা দেখে তৈরি করা যায় কিনা this can be written x কিউব এখানে নিলাম তিনটা 3x কিউব 3x কিউব মাইনাস টুয়াইস x কিউব টুয়াইস x কিউব তারপর আসছে প্লাস টুয়াইস x মাইনাস 5 ইকুয়াল টু 0 ইকুয়াল টু 0 এখান থেকে আমি x কমন নিতে পারি আচ্ছা
তাহলে 3টাকে আমি এই পাশে রেখে টুয়াইস এক্স কে এই পাশে রেখে and this can be written, দেখো তো লেখা যায় কিনা এরকম, x into 3x square 3x square plus 2 equal to 5 twice x cube plus 5, and that is x equal to twice x cube plus 5 divided by 3x square plus 2, and এইটাকেই যদি আমি বলি থার্ড ফর্মুলা, তাহলে xn plus 1 xn plus 1 can be written, এটাকেই তুমি xn plus 1 লেখো, here n plus 1 তাহলে এখানে লিখবো xn 5, এখানেও লিখবো xn, এই তাহলে দিস ইজ থার্ড ফর্মুলা, এটাকে বলতে পারি ফর্মুলা 3, ফর্মুলা 3। এখন তিনটা ফর্মুলা, যেহেতু তিনটা টার্ম দেওয়া আছে, আমরা তিনটা ফর্মুলা বের করতে পারি, তাহলে আমরা বলতে পারি ফর্মুলা 1, ফর্মুলা 2, ফর্মুলা 3। এখন এই তিনটা ফর্মুলার মধ্যে হুইচ ফর্মুলা উইল টেক, ইট ডিপেন্ডস অন দা কনভার্জেন্সি। তাহলে প্রথম যদি আমি বলি ফর্মুলা 1, দেখো তো ফর্মুলা 1 কি দেওয়া আছে, ফ্রম ফর্মুলা 1, ফ্রম, যদি ফর্মুলা দেওয়া থাকে তোমাদের আর বের করার প্রয়োজন নাই, ফর্মুলা দেওয়া থাকবে, বাট ইউ হ্যাভ টু টেস্ট দ্য কনভার্জ, মেক দ্য কমেন্ট। তাহলে এখানে যদি ফর্মুলা দেওয়া থাকে তাহলে আমি আরেকটা কোশ্চেন লিখি, কনস্ট্রাক্ট দ্য রিয়াল রুট অর, আচ্ছা ইউজিং সুইটেবল ফর্মুলা, এখানে কোশ্চেন আরেকটু লিখি, মেক দ্য কমেন্ট about the formulae, make the comment about the formulae, অথবা construct the comment about the formulae using suitable formula, find the real root correct to 4 decimal places। এখন তুমি লেখো ফর্মুলা 1, from ফর্মুলা 1 তুমি ফর্মুলা তৈরি করেছো, তিনটা ফর্মুলা তুমি পেয়েছো, about 3 formulae, make your comment, তোমার কমেন্ট তুমি তৈরি করো। তাহলে প্রথম ফর্মুলা ফ্রম ফর্মুলা 1, ফর্মুলা 1 we have g of x, g x n equal to, দেখো তো ফর্মুলা 1 এ জি এক্স এন কত আছে, 5, ফর্মুলা হলো এক্স এন প্লাস 1 ইকুয়াল টু জি এক্স এন, তাহলে 5 আমরা পাচ্ছি এখানে এইটা। নাও জি অফ এক্স ইকুয়াল টু কত, নাও জি অফ এক্স, জি অফ এক্স ইকুয়াল টু 5 মাইনাস টুয়াইস, শুধু এনটা বাদ দিয়ে দাও,
g of x 1/3. Now we need the differentiation of g of x. তাহলে g prime x এখন ডিফারেন্সিয়েট করো, this equal to 1/3 সামনে এসে গেল, 5 minus twice x whole to the power কত আসবে, minus 2/3 into minus 2 n x to the power n minus 1 x to the power n minus 1. এখন তুমি this can be written, this also can be written minus 2/3 into 5 minus twice x whole to the power minus 2/3 minus 2/3. Now find out কি দেওয়া আছে, x naught is given, g prime x naught is given 1.4, তাহলে minus 2/3 5 minus 2 into 1.4 whole to the power minus 2/3. এখন তোমার রেজাল্ট একটু বলো তো কত আসে, ক্যালকুলেটর চাপ, আমাকে হেল্প করো। দেখো ভ্যালু কত আসে। So minus 0.394. ভেরি গুড, তাহলে ইকুইভ্যালেন্ট টু minus 0.394. আচ্ছা, হুইচ ইজ লেস দ্যান কত, হুইচ ইজ গ্রেটার দ্যান -1। তাহলে যদি আমি জি প্রাইম মডুলাস নিয়ে নিই, মডুলাস নাও, মডুলাস জি প্রাইম 1.4 ইকুইভ্যালেন্ট টু কত পাচ্ছি, 0.4 হুইচ লেস দ্যান 1। তাহলে আমরা বলতে পারি এইটার ফর্মুলা 1 কনভার্জেস, আইটারেটিভ মেথড কনভার্জেস ফর, তাহলে তোমার এখানে তুমি কমেন্ট এখানেই লিখে ফেলো, এখানেই তোমার কমেন্টটা লিখে ফেলো, কমেন্ট, ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য কমেন্ট, A1 এর চেয়ে ছোট হয়েছে তাহলে কনভার্জেন্স, তারপরে আইটারেটিভ মেথড কনভার্জেন্স ফর ফর্মুলা 1, তাহলে আইটারেটিভ মেথড converges for formula 1। এই তোমার কমেন্ট হয়ে গেল। এখন তুমি আসো ফর্মুলা 2, ফর ফর্মুলা 2 দেখো তো কি আছে, ফ্রম ফর্মুলা 2 তে কি ফর্মুলা আছে দেখো তো, ফর্মুলা 1, এটা হলো ফর্মুলা 2।
formula 2 and this equal to g of xn. তাহলে g of xn equal to একবারে লিখে ফেলি g of x equal to 0.5 হাফ না লিখে 0.5 লিখলাম 5 minus x to the power 3. Now এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করো g prime x equal to এটাকে যদি ডিফারেন্সিয়েট করি 0.53 into 0.5 তাহলে 1.5 মাইনাস আসতেছে মাইনাস x কিউব ডিফারেন্সিয়েট কত 3x স্কয়ার g প্রাইম x ইকুয়াল টু তাহলে 3/2 x স্কয়ার এখানে মাইনাস আছে এন্ড তুমি এখন g প্রাইম 1.4 বসাও g প্রাইম 1.4 equivalent to minus 1.5 into 1.4 whole square. দেখো তো কত আসে minus 2.94. minus 2.94 and near to 3 near to minus 3 তাহলে তুমি এটাকে মডুলাস নাও তাহলে এখানে আসছে মাইনাস যদি মডুলাস নিয়ে নেই 3 কি 1 এর চেয়ে বড় না ছোট which is greater than 1 তাহলে আমরা বলতে পারি iterative method does not converge for formula 2 তাহলে এখানে তুমি কমেন্ট লিখে ফেলো iterative method does not converge for formula 2 formula 2 তে সে কনভার্জ করতেছে না বিকজ g prime 1.4 is 3 আচ্ছা এখন তুমি আসো from formula 3 আচ্ছা এটাকে আমরা 2 দ্বারা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি আচ্ছা এখন তুমি আসো ফর্মুলা 3 এটা হলো তোমার ফর্মুলা 3 this equal to g of xn এটা লিখতে চাইছিলাম এই পাশে
তাহলে জি অফ এক্স কত? জি অফ এক্স ইকুয়াল টু 2x to the power 3 x to the power 3 plus 5 divided by 3x square plus 2. এখন এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করো। ডিফারেন্সিয়েট ইউ ভি মেথড। ইউ এবং ভি মেথডে ডিফারেন্সিয়েট করো। তাহলে জি প্রাইম এক্স ইকুয়াল টু, দেখো তো কত আসে? 3 3x square plus 2 into 6x square 6x square minus 2x cube plus 5 into 6x divided by 3x square 3x square plus 2 whole square. এখন তুমি 1.4 বসিয়ে দাও। জি প্রাইম 1.4 বলো তো কত আসে? তাহলে এখানে আসছে 18x to the power 4 18 কত আসতেছে x to the power 4 1.4 whole to the power 4 plus 12 x square 12x square minus 12 x to the power 4 12x to the power 4 minus 30x divided by 3 into 1.4 square 1.4 square plus 2 plus 2 whole to the power 2. দেখো তো ভ্যালুটা কত আসে? Zero point 0.073935. আচ্ছা, তাহলে আমরা পাচ্ছি 0.07 হ্যাঁ 736 তাহলে এটা তো একবারে পজিটিভ, তাই না? তাহলে আমরা পাচ্ছি, এই কন্ডিশনটা এখানে লিখে দাও, 0. মডুলাস নাও, মডুলাস নিলেও পজিটিভই থাকবে, ইকুয়াল টু ইকুইভ্যালেন্ট টু 0.0736
which is less than 0, which is less than 1. তাহলে এখন তুমি কমেন্ট লেখো। কি কমেন্ট লিখবো বলো? Comment. Make your comment. Iterative method. Iterative method converges for formula 3. তোমার 3টা কমেন্ট তুমি দেখো। First formula gives us the convergence, gives us the result. অর্থাৎ we may apply first formula, second formula does not converge, so we cannot apply second formula. Third formula converges, so we may apply third formula to find out the root. তাহলে এই 3টা কমেন্ট তুমি দেখো। তুমি কমেন্ট তো converges formula 1, তারপরে does not converge, তার মানে এটা আমি ইউজ করব না। তারপরে formula 3 converges, so we may apply formula 3. But এখন আমার জন্য কোনটা সুইটেবল হবে, কোনটা আমি অ্যাপ্লাই করব? এমন একটা অ্যাপ্লাই করব যেটা অ্যাপ্লাই করলে তোমার রেজাল্ট খুব তাড়াতাড়ি পাবো। তাহলে মোর কনভার্জেন্স দেখো, তাহলে ফর্মুলা 1 and 3 converge. Iterative method converges for formula 1 and 3, but formula 3 gives us the result shortly than formula 1. এই কথাটা তুমি জেনারেল, এটা হলো কমেন্ট, ফাইনাল কমেন্ট। ফাইনাল কমেন্ট, এই 3টাকে তুমি একত্র করে লেখো। ইটারেটিভ মেথড কনভার্জেন্স method converges for formula 1 and 3. তাহলে also এই কমেন্টে তোমার আসল, also formula 3 more convergent. Formula 3 is more convergent than formula 1. Because কেন? Because তুমি তোমার মতো করে লিখবে। Because in formula 3 G prime G prime 1.4 of formula 3 close to
is close to 0. Close to 0. তাহলে we can use the formula 3. তাহলে এখন তুমি ইউজিং ফর্মুলা 3 তাহলে সুইটেবল আমাদের সুইটেবল ফর্মুলা কোনটা হবে? সুইটেবল ফর্মুলা হবে আমাদের ফর্মুলা 3। এখন আমি এক্সেলে যে রেজাল্ট গুলো নিয়ে আসি। 1.4 ধরেছো তুমি 1.4 and equal to, এখানেই লেখো ফর্মুলাটা কি ছিল? Twice 2 into 1.4 অর্থাৎ এখানে লিখেছি L4 to the power 3 plus 5 divided by 3 star L4 square plus 2. আচ্ছা, এটাকে আমি বলতেছি 4 decimal places, তাহলে এখানে রাউন্ড লিখে ফেলি। রাউন্ড 4। এখন এটাকে শুধু টান দিয়ে নাও। দেখো 4 decimal প্লেসে আমি এই পর্যন্তই পাচ্ছি, এ পর্যন্ত প্রয়োজন নাই, এরপরে আর দরকার নাই। তাহলে আমরা এগুলো লিখে ফেলি, ভ্যালুগুলো লিখে ফেলি। তাহলে x1 equivalent to, using formula 3, 2 star 1.4 to the power 3 plus 5 divided by 3 star 1.4 square plus 2 equivalent to কত পাচ্ছি? 1.331 1.331। Similarly x2 একইভাবে তুমি বের করে ফেলবে 1.4 decimal 3283 1.3283 1.3283 and x also 3 equivalent to 1.3283। তার মানে আমরা বলতে পারি x root real root x equivalent to 1.328
আচ্ছা, সময় যেহেতু আছে আমি এক্সেলে তোমাদের অন্য ফর্মুলাটা ড্র করে দেখাই। 1.4 তাহলে এখানে ফার্স্ট ফর্মুলা কত আছে? ফার্স্ট ফর্মুলা ইজ, তোমরা দেখো তো কত, 0.5। আচ্ছা, 5 ইকুয়াল টু 5 মাইনাস 2 ইন্টু কত, m4 হোল টু দি পাওয়ার 1/3 হোল টু দি পাওয়ার 1/3। তাহলে এটাকেও রাউন্ড করি, টান দিয়ে দাও, দেখো কত টার্ম লাগছে। and another one, এটা ফর্মুলা 1। এটা হলো তোমার ফর্মুলা 3। ফর্মুলা 2, 1.4 কত হয়, 0.5 ইন্টু 5 মাইনাস x টু দি পাওয়ার 3, 5 মাইনাস 1.4 টু দি পাওয়ার 3। এটা টান দাও তাহলে, ও 1.4 লিখেছি। এটা লিখবো হলো কত, ও 4। দেখো ডাজ নট এক্সিস্ট, কত আসছে 1.12, তারপর আসছে 1.78, তারপর আসছে -0.33, তারপর আসলো 2.5, তারপর আসলো -5.8, তারপর 84, তারপর আসছে 3,30,00,000, অর্থাৎ ডাজ নট এক্সিস্ট। তাহলে এটা তুমি কম্পেয়ারটা দেখতে পারো, কম্পারিজন among the formulae, first formula, third formula, second formula. তাহলে first formula does converge but gives us the result slowly. Second formula does not exist, so you cannot find out the real root. But third formula, this is cannot g prime x naught is net to 0 other than two formulae. তাহলে this gives us the result
ভেরি শর্টলি, অনেক তাড়াতাড়ি আমাদের রেজাল্ট দিয়ে দিয়েছে। ভেরি শর্টলি, formula 1 and 3 both are convergent, but formula 3 is more convergent because z prime 1.4 is close to 0 other than formula 1. তাহলে তোমরা একটু দেখে নেবে, আমি সেভ করব না। একজন দুজন কথা বলে আর সবাই তো ঘুমিয়েই থাকে। এই হলো অনলাইনে ক্লাসের মাহাত্ম্য। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ম্যাথ 5 আজকে হলো আসসালামু আলাইকুম ফেব্রুয়ারি স্যার। 11। ফেব্রুয়ারি 11 আর এটা নেব ম্যাথ 5A।